సో హాయ్ గైస్ ఎట్లున్నారు అందరూ? మనం ఫస్ట్ పార్ట్లో ఈ 2 పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేసినాం. ప్రిరిక్విజైట్స్ బిఫోర్ డూయింగ్ AWS. సో నెక్స్ట్ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ నుండి ఈ లైనక్స్ అండ్ పైథాన్ ఎందుకు కావాలో నేర్చుకుందాం. సో క్లౌడ్ లోపల మనం ఫ్రీక్వెంట్గా వినే పదం ఏంటంటే ఇన్స్టెన్సెస్. Whenever someone mentions about instance, there are various types like security paranga gani, user management paranga gani, troubleshooting paranga gani, performance optimization and resource management. వీటన్నిటికీ దే ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ఇన్స్టెన్సెస్. సో ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది ఏంటంటే దే ఆర్ లైక్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. సో అందుకనే మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ గురించి తెలవాలి. ఓకే, సో AWS అంటే ఈసీ టు ఇన్స్టెన్సెస్ అని ఉంటాయి. సో EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఆర్ లైక్ ద బేసిక్ పార్ట్ ఆఫ్ AWS. అది మిమ్మల్ని మీ వర్చువల్ మెషిన్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి, మేనేజ్ చేయడానికి, మానిటర్ చేయడానికి మీ క్లౌడ్లో ఈ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ హెల్ప్ అవుతాయి. సో అందుకని ఈ వర్చువల్ మెషిన్ కాన్సెప్ట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకని బెటర్ యూ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ దాట్. నెక్స్ట్, దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్లో ఏమవుతుందని మీకు అర్థమవుతుంది. సో దట్ ఏదైనా మీటింగ్ లోపల సిచ్యువేషన్లో ఏమన్నా అరైజ్ అయితే యూ కెన్ వర్క్ అరౌండ్ అండ్ ఫైండ్ లైక్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ కాజింగ్ దిస్ ఇష్యూ. అదొకటి. అండ్ యాజ్ వి నో AWS అనేది రకరకాల EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ రకరకాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో పనిచేయడానికి ఇస్తుంది. సో మనకి డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ని తెలుసుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే కొన్ని సిస్టమ్స్కి మ్యాక్ కావాలి, కొన్నిటికి లైనక్స్, కొన్నిటికి ఇంకా వేరే వేరే రకరకాలు లైనక్స్లోనే రకాలు ఖలీల్, ఉబంటు ఈ వర్షన్స్ కావాలి. సో మనం అది చూస్ చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లోపల ఆ కంపారబిలిటీ పరంగా మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ చూస్ చేసుకుంటాం. సో అదే ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక్కొక్క యూస్ కేస్కి ఒక్కొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనకు కావాలి. సో మన AWS ఇన్స్టెన్స్ టైప్ని ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ పరంగా మనం క్రియేట్ చేస్తాం. కన్సోల్లో కానీ మన కోడ్ స్నిప్పెట్ ఆర్ SDKస్లో కానీ రాస్తాం. నెక్స్ట్, ఓఎస్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళకు 2 థింగ్స్ దే విల్ బి డెఫినెట్లీ నోయింగ్: ఇమేజ్ అండ్ స్నాప్‌షాట్ మేనేజ్మెంట్. సో ఈ AWS ఏంటి అని అంటే మీకు కస్టమైజ్డ్ మషిన్ ఇమేజ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో దట్ మీకు ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ యొక్క స్నాప్‌షాట్స్ తీసుకొని యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఫర్దర్ యూజ్ కేసెస్. నెక్స్ట్, మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఇన్స్టెన్సెస్ని మానిటర్ చేయడానికి, మేనేజ్ చేయడానికి ఏ సిచ్యువేషన్లో రన్ అవ్వాలి, ఏ సిచ్యువేషన్లో ఆగాలి, ఏ సిచ్యువేషన్లో నా ఇన్స్టెన్స్ని టర్మినేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ తెలవాలి, ఇవన్నీ ఆపరేట్ చేయాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు నో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. నెక్స్ట్, సో యాజ్ వి మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్, సో మనకు ఫైల్ సిస్టమ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బై. ఎందుకు అనంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లోపల మన కంటెంట్ అంతా ఈ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఈ ఈ విధంగానే స్టోర్ చేసి ఉంటుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు యాక్సెస్ దోస్ data management and storage configurations efficiently, you need to know these file systems and storage. కాన్ఫిగరేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అనంటే సిచ్యువేషన్స్ పరంగా దేర్ మైట్ బి a చేంజ్ ఇన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇన్ ఆర్డర్ టు provide an optimal performance, you need to know about different configurations and optimization. And further, in order to know that, you need to have the operating systems knowledge. Next వచ్చేసి ట్రబుల్ షూటింగ్. సో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది, సో మీరు ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళారు, కోడ్లో కానీ లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కానీ ఇన్స్టెన్సెస్లో కానీ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది, అది అర్థం చేసుకోవడానికి అది ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి మనకు ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యొక్క నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అట్లా సో ఇదంతా మళ్ళీ సేమ్ మైగ్రేటింగ్ ద అప్లికేషన్స్ లైక్ ఒక అప్లికేషన్ ఇంకో దగ్గరికి మైగ్రేట్ చేయడానికి దాని కంపాటబిలిటీ ఏంది, ఆ ప్రాసెస్కి ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉంటాయో అదంతా ఆ పారామీటర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చేసిన, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ముందు పెట్టిన, బట్ బిఫోర్ దట్ యూ నీడ్ టు నో లైనక్స్ కమాండ్ లైన్. సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, లైనక్స్ కమాండ్ లైన్ వస్తే మీకు ఏమేమి ఈజీ అవుతుంది అంటే గిట్ ఒకటి ఈజీ అవుతుంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ గురించి ఎట్లా వాడనో ఈజీ అవుతుంది, అండ్ AWS లోపల కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ తోటి ఎట్లా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అదంతా కూడా నీకు అర్థమవుతుంది. సో ఈ లైనక్స్ కమాండ్ ఎందుకు కావాలి? సో సేమ్ AWS ఇన్స్టెన్సెస్ ఎట్లా అంటే దే ఆర్ ద బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్.
ఐ మీన్ బేసికలీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ ద బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్. మీరు ఏదైనా జీసీపీ, అజ్యూర్ ఏమైనా తీసుకోండి. వాళ్ళు పేరు ఏమైనా మార్చుకోవచ్చు. EC2 నుండి వేరేదేమైనా ఉండొచ్చు. బట్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్. అండ్ నెక్స్ట్ SSH. మనం నిన్న ఆల్రెడీ చూసినట్టయితే సెక్యూర్ షెల్ యాక్సెస్ అనేది ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి వాళ్ళ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ యాక్సెస్ చేయడానికి ఈ SSH యాక్సెస్ ఇస్తారు. సో మీకు కమాండ్ లైన్ గిన ఐడియా లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అని అంటే ఇది కన్ఫిగర్ చేయలేరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఓపెన్ చేయలేరు. దెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్ లైక్ ఎందులో ఏమవుతుంది అది తెలుసుకోలేరు. ఎవడన్నా క్వశ్చన్ అడిగితే కూడా చెప్పలేరు. సో నాకు కూడా ఇది కొంచెం లేట్గా తెలిసింది. సో వి బెటర్ నీడ్ టు నో ద లైనక్స్. నెక్స్ట్ ఫైల్ అండ్ డైరెక్టరీ మేనేజ్మెంట్. సో మస్తు కమాండ్లు ఉంటాయి భయ్. మీరు లైనక్స్ సిస్టమ్ ఓపెన్ చేయగానే మేక్ డిఐఆర్ ఎల్ఎస్, ఎంకేడిఐఆర్ ఎల్ఎస్, సిడిసిపి, మూవ్, రిమూవ్, ఇవన్నీ ఇట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి. ఇవి జస్ట్ బేసిక్. ఇట్లాంటివి తెలుసుకుంటే మనకు ఫ్యూచర్లో హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఫైల్స్ తోటి వర్క్ అయ్యేటప్పుడు. నెక్స్ట్ ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్. సో ఒక్కొక్క ఇందాక చెప్పినట్టు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫ్లేవర్స్కి లైక్ ఉబంటు, అమెజాన్ లినక్స్, ఖాళీ, వీటిలో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క కమాండ్ ఉంటుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు మేనేజ్ ద ప్యాకేజ్. ఈ ప్యాకేజెస్ వాడడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మనకు రెగ్యులర్ డే టు డే ఆటోమేషన్ పర్పసెస్కి ఈ ప్యాకేజెస్ యూజ్ అవుతాయి. సో ఆ కమాండ్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. అండ్ ఆ కమాండ్స్ రావాలంటే మీకు లైనక్స్ రావాలి. నెక్స్ట్ యూజర్ అండ్ పర్మిషన్ మేనేజ్మెంట్. సో బై ఛాన్స్ మీకు ఐఏఎం గురించి ఐడియా ఉంది అని అంటే మీ టీమ్కి మీరే యూజర్ అడ్రస్ ఇవ్వడం, పాస్వర్డ్ ఇవ్వడం, ఇదంతా చేస్తూ ఉండాలి. సో పర్మిషన్స్ అనేది మీరే అలాట్ చేస్తారు, సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అవంతా. సో అది చేయాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు నో లైనక్స్. అండ్ ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చూసినాం యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ బిల్ట్ ఆన్ లినక్స్. And there are certain process management commands like ps, stop and kill, which are essentially used in monitoring. సో మీకు కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి, ప్రొమెథియస్, గ్రఫానా ఇట్లాంటివి. సో వీటిని మీరు రెండు రకాలుగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, గ్రాఫికల్ పరంగా అండ్ కమాండ్ లైన్ పరంగా. కమాండ్ లైన్ పరంగా వాడాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ సర్టెన్ కమాండ్స్ అట్లా. సో యా, నెక్స్ట్ కమ్స్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఇందాక అనుకున్నట్టు మీ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్ని కన్ఫిగర్ చేయడానికి. సో బేసికలీ cyber security aspects, setting up the firewalls, managing the logs, that they all require your like Linux command line skills. Okay. అండ్ యా, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ గురించి. సో ఇక్కడ రిసోర్సెస్ అంటే ఏదైనా అవ్వచ్చు, డేటాబేసెస్ కావచ్చు, మీ ల్యాండాస్ కావచ్చు, క్యూబర్నెట్ పాడ్స్ కావచ్చు, క్లస్టర్స్ కావచ్చు, దేన్నన్నా మీరు అలాట్ చేయాలి టీమ్కి అని అంటే యూ నీడ్ టు నో దిస్ లినక్స్. అండ్ ఈ లినక్స్ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి మీరు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రాబడతారు. ఎట్లా ఏ రిసోర్స్ ఎంత వాడుతుంది, డిస్క్ స్పేస్ యూసేజ్ ఎంత, సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుంది, అదంతా చేయడానికి మీకు లైనక్సే కావాలి. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పైథాన్. సో మనకు పైథాన్ అనేది వేరియస్ కేసెస్లో వాడతాం. ఒకటి ఆటోమేట్ చేయడానికి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్, ఆ టెంప్లెట్స్ రాయడానికి అండ్ స్క్రిప్టింగ్ చేయడానికి. సో ఐ మీన్ బేసికలీ స్క్రిప్టింగ్ ఆటోమేట్ చేయడానికి రాస్తారు, అది వేరే విషయం. కానీ ఈ పైథాన్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే మనకు బయట ఎక్స్టెన్సివ్ లైబ్రరీస్ కుప్పలు పడి ఉంటాయి. ఓపెన్ సోర్స్లో వెళ్ళి వెతికితే పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ లైబ్రరీస్ ఫర్ DevOps అని వెతికితే మీకు చాలా తెలుస్తాయి. అండ్ దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఇంకా ఏంటి అంటే SDKs అని ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కిట్స్ అనేది. సో పైథాన్ లోపల లైబ్రరీస్ ఆల్రెడీ ఈ SDKs వాడుకొని కస్టమైజ్డ్ APIs ఉంటాయి. సో మీరు స్క్రాచ్ నుండి బిల్డ్ చేసే బదులు యూ కెన్ యూస్ ఆల్రెడీ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్సెస్. నెక్స్ట్ ఒక లైబ్రరీ ఉంటుంది, బోటో3 లైబ్రరీ అని. ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే మీ AWS యొక్క సర్వీసెస్ని కోడ్ తోటి అంటే APIs లాగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఈ బోటో3 లైబ్రరీ యూస్ చేస్తారు. అండ్ నేను ఇందాక అన్నట్టు మాన్యువల్ ఎర్రర్స్ కొన్ని అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ ఆటోమేషన్ చేస్తే మనం ఈ పైథాన్ స్క్రిప్ట్స్ తోటి కొన్ని AWS టాస్క్స్ కానీ వర్క్ ఫ్లోస్ కానీ మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. సో దాని కొరకు కూడా ఈ పైథాన్ వాడతాం. సో ఏ క్లౌడ్ సర్వీసెస్లోనైనా సర్వర్లెస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ లైక్ ద అప్కమింగ్ రెవల్యూషనైజింగ్ థింగ్ అనుకోండి. ఏదో పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడుతున్నాను కాదు. సో దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇది ఎట్లా అంటే
మీకు మీరు జస్ట్ లాజిక్ రాయాలి. దాని రిలేటెడ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఈ లాంబ్డా ఫంక్షన్సే చూసుకుంటాయి. గూగుల్‌లో దీన్ని క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ అంటారనుకుంటా. సో, మీకు పైథాన్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సపోర్టింగ్ లాంగ్వేజ్. దాని లోపల నోడ్ జేఎస్‌లో రాయొచ్చు, పైథాన్‌లో రాయొచ్చు, జావాలో రాయొచ్చు. సో, పైథాన్ ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తా అంటే, ఇన్ ఏరియాస్ ఆటోమేషన్‌కి, ఈ లైబ్రరీస్ తోటి వర్క్ జేయడానికి, ఎస్‌డికేస్ తోటి వర్క్ జేయడానికి, ఈ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ తోటి వర్క్ జేయడానికి అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాస్ కోడ్ వీటన్నిటికి పైథాన్ విల్ బీ అన్ ఈజీ వే. అండ్ నేను ఇందాక అన్నట్టు దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఈవెంట్ డ్రివెన్ ఆటోమేషన్. సో, మీకు మీ కంపెనీ గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉంది అనంటే మీ ఆర్కిటెక్చర్ చూసి యూ కెన్ ట్రై టు లుక్ అరౌండ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ సీ ఇఫ్ యూ కెన్ use AWS services so that you can move towards event-driven automation. So that మీరు కోడ్ ఎక్స్టెన్సివ్‌గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. లాంబ్డాసే అన్నీ చూసుకుంటాయి. లాంబ్డాస్‌కి ఏం చేయాలో చెప్తే అవే మొత్తం చూసుకుంటాయి. సో, అట్లా. నెక్స్ట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాస్ కోడ్. ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాస్ కోడ్‌కి టెరాఫార్మ్ గానీ, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ గానీ చాలా ఉన్నాయి. వీటన్నిటికి యాడ్ చేయడానికి పైథాన్ వచ్చిందనుకోండి, యూ కెన్ వర్క్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్. I mean, not just in AWS, but also in Azure or GCP. అట్లా. సో, కస్టమ్ స్క్రిప్టింగ్. సో, యాస్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్ మీకు పైథాన్ వస్తే స్క్రిప్టింగ్ వస్తది. స్క్రిప్టింగ్ వస్తే కస్టమైజ్డ్ లాజిక్ రాసుకోవచ్చు. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ యూ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ఓపెన్ సోర్స్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఎట్లయితే మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో ఆల్రెడీ మనకన్నా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నోళ్ళు థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ అండ్ టూల్స్‌లో పరంగా ఓపెన్ సోర్స్ పరంగా మనకు ఇస్తారు. సో, అవన్నిటిని మనం వాడుకోవచ్చు. ఏడబ్ల్యూఎస్ తోటి కానీ మన రెస్పెక్టివ్ క్లౌడ్ తోటి. అందుకని ఈ పైథాన్ నేర్చుకుంటే ఈజీగా అర్థమైతది. అండ్ ఈజీగా మూవ్ ఆన్ అవ్వచ్చు మనం ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో. వర్క్ అరౌండ్స్ అన్నీ ఈజీగా జేసుకోవచ్చు. సో, మనం ఇప్పటివరకు ఏమేమి నేర్చుకున్నామా అంటే నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్, క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్ బేసిక్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, లినక్స్ కమాండ్ అండ్ పైథాన్. సో, యాహ్! సో, ఇట్స్ జస్ట్ నేను గూడా స్టార్ట్ అయితున్నా గాబట్టి దేర్ మైట్ బి సమ్ మిస్టేక్స్ ఆన్ మై సైడ్. మీకు గూడా ఏమైనా మిస్టేక్స్ అనిపిస్తే కామెంట్ జేయండి. అండ్ ఇట్లనే మనం డెవాప్స్‌లో వేరియస్ యాస్పెక్ట్స్‌ని తెలుగులో మీకు అర్థమయ్యే పరంగా చెప్పడానికి ట్రై జేస్తా. థాంక్ యూ గైస్. అండ్ బై ద వే ఇప్పుడు మ్యాచ్ ఉంది ఇండియాది. చూసి ఎంజాయ్ జేయండి. హోప్ వి విన్.